Hello and assalamu alaikum everybody. Welcome back to Mogu Dishes. Today I will be showing you guys how to make chai tea, Somali version. ayaan daayinku baryaha diiranbaayaday ayaan daayinku baryaha diiranbaayaday dadkii loo doonan jiray diinta iyo cilmiga Here I'm just adding 1 liter of milk to my pot and adding half a cup of sugar to that. Now I'm just grabbing some tangawiz powder and 3 bags of some non-flavored tea. culumadii sheekh cali oon jeclayn ilaa marka iyo muqdisho And here I just add them to my mixture and I wait for my pot to come to a boil. diinka mudan adaa ka soo jeeda ehelu diinka mudan wixiida shariif axmedey dadka kulama siimo wixiida shariif axmedey daacad ku jeclahay Once it starts foaming at the top, you'll know it's ready. adduunka dushiisa darajaad ku leedihiin And before you serve it, you're going to strain it. ilaahay darajadii nabi salehe baa lagugu deeq. And there you have it. That is how you make the Somali version of chai tea. Hi guys, I hope you enjoyed this video. Don't forget to get a thumbs up, like, subscribe. Bye. ducada aamiin ducada alloo aqbalo ajiib iskale wixiida iskale wixiida iskale kuwadaysa